Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. Today, I think we're going to have another exciting episode. But those of you who have been following us, I know you were expecting another topic. We were going to complete our talk on relationship between doctors and patients, especially with regards to possibilities of sexual abuse. And we started the topic. It was a very exciting topic. We got lots of calls, but we're going to pause that topic today because we have something else that is very important, and it's an opportunity that has come up, and we cannot lose that opportunity, and that is why we're pausing that for now, and we come into this new topic, and I promise you next week or the week after we will continue that important discussion, which I think is of interest to medical practitioners and also to our patients. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Tey nag ñu am beneen épisode bi nga xam ne bu am solo la moo nekk waaye nag ñu ñoo toppa xam naa ne ñu ngi doon séentu ne dinañ continuer suñu waxtaan bi nga xam ne moom lañ commencé woon ci programme bali na le passé di waxtaanee diggante docteur ak malade bi naka la war a mel, di waxtaanee it tamit seen diggante ndax yeneen mun na cee am. te loolu noonu nag moom lu am important la dinañ ko continuer waaye tey nag ñu ngi fi am benn gan boo xam ne bugguñ ñàkk a mun a waxtaanaa moom moo tax buñ yëgee ne rek dinañ ko mun a am ci programme bi ñu taxawal bali na le tey nii dinañ waxtaanaa moom suñ paree nag yeneen programme yi ñoo ñëw si kanam dinaa leen dig ne dinañ continuer waxtaan boobu noonu Lamin. Baraka bake badi mo be mol be kontrona kal bismillah bi tenen fana na fanna membe dending na jata kende ala kacha bulola bi dum docteur kame tandiro wala mo komen komanto lokun la fanna la nga kacha dati nun jang akacha nyin nata kata dending mol men yalon ko wollel ka demaro di jara lola fanna la ani mol men yalon e ka wollel ta pour que dema men yalo wala misasa tol ninde ila lon kan simfa nyal nin tamandir bulolo membe dending ni nata ko la karola kananan ka sartol nyinta ka kuta do ko nyinna fannala omo lon kanti mi yalon ba londi la le folo bayring bi kumata bake kana ka luntango soto jang mi yalon ko ning anata kanantoluma ibajela ko be kelam bulu podo la fannati o dalilo kamarron nata nan puruka kacha do na fe na membe kumala ka jama mol makoy jare kende ala ngay bola fanna karo dola mi yalon ko abe dending na jama ko na sako banko kam o kamala dron bismillah ngal be kumandi ni nata na kumnyonye. Thank you very much. Usually I'm very, very happy always, Lamin, when I have guests here who are Gambians, who are very qualified in the fields that they are doing, who are consultants and are at the peak of their field and are respected everywhere in the world. And I'm always very, very happy to have such people around. But today I have the great, great pleasure to have somebody that I have known for years, and I will not even let him introduce himself because I can introduce him very well, who I have known for many, many years. In fact, we were in the same medical school together at some point, and we studied together, and we both came back to the Gambia and did some work together, even some charity work together. And then we both had to travel abroad, and he studied in several countries to specialize in his field, to become one of the top in that field in the country. And it is no other than Dr. Winston Cisse, who is a friend, who is a brother, who is a colleague, and I'm really proud today to have him here. He is an ophthalmologist by profession.
consultant ophthalmologist, and by extension, I would like him to greet another brother of ours who is also another ophthalmologist, Dr. Abba Haidara, who I have the same sentiments about, who is his predecessor as the Chief Executive Officer of the Sheikh Zayed Regional Eye Center here in Kanifing. So Dr. Winston Cisse is the current Chief Executive Officer of the Sheikh Zayed Regional Eye Center. He's a consultant ophthalmologist, which means that his specialty is in eye care, in caring for the eye. So if we just say ophthalmologist, some of our viewers may not understand what that means, but he is specialized in eye care, and we are very happy to have him on board here today. Mbokk yi lu ma doon wax rek ci angale léegi nii, waaye maybe even before I go, Dr. Winston Cisse, you are really welcome to this program. We are very happy to have you on board. Thank you very much. Mbokk yi dama doon di wax rek kan mooy suñ gan bi tey. Suñ gan bi tey dama kontaan lool parce que time bu ma fi amee rek Gambien boo xam ne xam-xamam màcc na ci lu moo def, nga xam ne àdduna si yëpp biral nañ ne moom spécialiste la si lu moo def. fu mu mun dem tem si àdduna si rek dina liggéey ci loolu noonu. mu nekk koo xam ne nag dell si fii nii ci Gambia su ma amee façon yooyu dama dee kontaan, waaye tey nag lu tax ma gën a kontaan mooy kii ñu fi amee muy Dr. Winston Cisse, nga xam ne moom léegi nii mooy njiitu lopitaani Sheikh Zayed Regional Eye Center, mooy lopitaani bët bi nga xam ne moo nekk fii nii ci Kanifing. moom mooy njiit li léegi nii, waaye moom maanaam moom dañ yàgga ay xarit lañ, ay doomi ndey lañ. ki nga xam ne la jàng nañ bitim réew, bokkoon nañ fu ñoo jàngee bu ñoo commencé suñ jànga ci bitim réew. ñun ñaar yëpp ñu dellu si waatoon fii nii buñ commencé liggéey. ñu am ay liggéey yoo xam ne def nañ ko ak yeena yi dem sax si dex gi di ndimbale nit yi nga xam ne ñoo nekk ci dex gi, nga xam ne loolu daf daan ànd ak ñun. ñun ñaar yëpp tamit ñu dem jàngi bitim réew ba dellu si nii moom xam-xamam màcca ci mbiri fajum bët yi. may ko wax tamit mu nuyul ña suñ xarit di Dr. Abba Haidara, nga xam ne moom balaa Dr. Cisse di jël njiit yaay lopitaani bët bi, moom Abba Haidara moo fa nekkoon. moom it tamit mu nekk xarit, moom it tamit mu nekk koo xam ne xam-xamam màcc na ci mbiri bët yi. kon ñun ñëpp waa Gambia ñu war a puugaroo ne am nañ façon ngi docteur yii nii fii nii ci Gambia, nga xam ne ñoom bët rek mooy seen liggéey. kon moo tax tey ma kontaan lool pour am fii nii ku ñoo ooyee Dr. Winston Cisse. waa Gambia la, waa dëkk bi la fii nii, mu ngi fii nii léegi nii di jiiti lopitaanu Sheikh Zayed bu bët bi. Dr. Miss Lamin baraka bake baɗiŋolu commen docteur ya fo ñamin na doron nga luntan bale jiya jang mi ya lon ko aɓe dendin ni nata jati kende ala martiro la fanna simfaña bulo dola karola mi ya lon ko wole mu ka wane ata ka sotondi men ɓe ñala jaral kuwol la topotor fanna ñinna ako ɗum ñimmu molti mi ya lon ko aku keñolen a tere kanunte wole mu ɗum ibe fananna dow kuwo ni nata docteur ya ala karaŋo la ñinol la fanna la watol la ila kuwolu lata ño kam bakele e ka faye Dr. Winston Cisse ate nata ke moti mi ya lon ko sayintem ɓe tembo men to aɓe ñaton kaya makamo tamandi kan na ñala jaral dinkira ba ñinna karola Sheikh Zayed komin ɓe ngalo ñame ila wo dinkira ñinna karola tele mo suutiyati je a nata ka kontondir kerker lunta ka sindi ka fay ko pour a safutandi moma mi alon ko lem Dr. Abba Haidarati bayrin wolem moti mi alon ko Dr. Cisse nata ka say wole noto akodum amu sewo balti anin kontano wato wati nin altara sakora ko na lunta wala soto la fannala nyin jat kende akacha fannala karola anata ka ke moti mi alon ko wolem Gambia banko dioti bare woka metandi wala mo Gambia dingol lakkata kuwo ila wakilo ila durukoto ila sayo ani la sobe ay be menta kan ka tamandi fayantinna nata ka ke molti mennu suteta amanke ko banko kan jandamma waranto na tundo la fata fendu bar duniya kono taring ila londo ani la doku tamandir fanna onata ka farman sabake oto kammala bi longla nanyin kacha nin Dr. Winston Cisse le ba sotondila
pro nyin kamala ka ko dolu bo jama e nyoto membe dending molu la fahamo la fannala ni nata nyara jaralo la karola doctor. Dr. Cisse, again, you're welcome. And I'm sure in your wide and very broad experience, I probably have missed one or two things to say about your specialty. But I would like you to, again, introduce yourself to our viewers. The country needs to know their specialists. We need to know all our specialists in all the different fields. And that's why I'm always happy to have people like Dr. Cisse here. But just to tell us a little bit more about yourself, and to introduce to us the topic of ophthalmology. For our viewers, a lot of them are lay people. They don't understand big terms. But in very easy terms, what is ophthalmology? What do you deal with in ophthalmology? What are the common conditions that we have in the Gambia in ophthalmology? Okay. Thank you very much. And also thank you for having me here tonight to talk about eye conditions in this country. As you rightly introduced, I'm an ophthalmologist, a consultant ophthalmologist, and I was trained as a fellow of the West African College of Surgeons. And my main duty is to take care of eye problems, and mostly surgical. And when you talk about ophthalmologist, the ophthalmologist takes care of pathology of the eye, which also includes surgery. Now, we have the 3 O's in ophthalmology. You have the ophthalmologist. He takes care of the eye diseases, the surgeries, and then you have the optometrist. They take care of the glasses. So what they do is test the eyes for glasses and then prescribe the glasses for you. And they also assist the ophthalmologist in doing some other investigations that we usually carry out. Then you have the optician. And what the optician does is to fit the glasses. So when the optometrist does the refraction, prescribes the glasses, then the optician takes up from there. So that's what they do. Very, very, very interesting. I think I will try to get that in Wolof. It's going to be very difficult, Lamin. I'm sure you are already smiling. But basically, we'll try to just explain it. Mbokk yi lu ma njëkk a laaj Dr. Cisse mooy mu wax ñu tuuti ci mbiri fajum bët bi naka la dee di doxee. Dr. Cisse wan nañu ne ci mbiri fajum bët bi ñetti fànn la am te fànn bu nekk dafa am koo xam ne moom moo faree loolu noonu fànn bu njëkk bi moom la ñoo ooyee ophthalmologist mooy ku mel ni moom nga xam ne docteur la dafa jàng docteur njëkka doora dugga ci specialisation bi nga xam ne moom la ñoo ooyee ophthalmology nga xam ne mbiri bët yëpp la moo jànga foog naa ne su nekkee ne jumuma moom mooy njiit li ci biir programme boobu noonu den ñu am ki nga xam ne moom mooy optometrist kooku noonu lu moo def mooy ci mbiri ñi nga xam ne seen bët dafa néew doole mënuñ a gis bu baax benn mënuñ a gis lu sori wala benn mënuñ a gis lu jegeñ kooku noonu lu moo def mooy mu seet bët bi ba mun a xayma bët bi ban façon yi lunette la moo soxla bi nga xam ne dina ko mun a dimbale mu gën a mun a gis mu am ñetteeli fànn bi te bépp bu nekk si ñaar yooyu noonu xam-xami boppam la boo xam ne da nga koo jànga ba mu ne ñetteel bi nag mooy ki nga xam ne su ñaareel bii nii demee ba defal mbiri weer bi naka la war a mel naka la war a toll kooku noonu moom nag mooy jëflanteeg malade bi pour naka la ko solee foog naa ne docteur Cissé dégg na olof bu baax su nekkee ne juum naa dina ma wax ndax juum naa waaye foog naa ne ci gàttal loolu nga wax beneen bi nga xam ne docteur Cissé ñun ñëpp nag yéenay dañ ko dee xaw a faate tuuti mooy ne docteur yi ophtalmologiste ku mel ni moom surgeon la mooy opérekat la mooy docteur yi opéré la ci fànn opéré bi lañ leen boole ñaari façon ngi docteur la yoo am yàgg naa di ko wax fii nii mooy docteur yi nga xam ne dañ dee opéré ak docteur yi nga xam ne ay garab rek la ñoo joxee docteur yi ophtalmologiste bi nag moom ci docteur yi nga xam ne ñooy dañoo opéré moom la ñoo ooyee surgeon ñoom ay surgeon lañ just as Dr. Winston Cisse has made it very clear that ophthalmologists are actually among the surgeons. They are surgeons. It's a branch
of surgery. So they do surgery as well as prescribing medications. Lamin. Baraka bake Dr. Ja badi ngolo komeng na luntango nying memo Dr. Winsi Siseti ay menta ka itandi jang wolem nyinti ko ate be fanna men na karola rong wolem ni nata nya ala topotoru ko la fanna ni nata molo pro nyin kama isi la sawolu sotono ila ngay bolu ning hellol men be la fanna la pro wole sina ka boy imari nyol la karola nyame ay tande ko ay karamata ala ka sotondi membe dending fata findu ala tiliji college bunda ala karola men yalon ko wole ka moluta ka e karandi ni nata nyin docteur ya makama fanna nyin na karola anu nga nata bula mol kono le men yalon ko nata ka nyin makamota ka sotondi ay tande ko de ni nata nya ala jaral ko wala tamandir fannala akamunda ko ay tunkun saba soto wo tunku fanan mollel beje menno ka kere karandi non dingo soto puri fana ye wana yano karola ako atebe fanna menna wole molti men yalon ko etol mari nyolu ye nyala hellolu la kuolu tale ka karang inata ka wane ya fanan nin faralo la tamandro la karola memo oper lolti nin sulo be molla karola kamunta ka opero ta kake mi yalon ko asina ka ngay bobondi mo ala nyala kolea kuol la karola atemo do kilinneti ni nata tamandir fannala ayatande ko womu tunkun kilinneti nya ala topotoro la fanna nyinna karola ako fulanjango wolmo mollete men yalon ko tol fanan ka karanne ila karan katra dinon ding bare karan nyin wala nyala ali halo tol ka wala karan ka nyanyinta ka jube dero la hapo pour ko sumanno ka lonno jero nyin ala fanna be danni nyadile anim fanan pour nyin kamala kananan ka chodiro keno mi yalon ko wala be tarla dending tunkun sabanjang wala molla fannala kaytandi kome wo mari ala jero la kuolto atebe nyakla sifa jumale tala ni nata hapo la fannala pura la jero la kuoto so sabanja wala karola aytandi ko de wol mum mollete men yalon ko nya class o la topotoro mem yalon ko abe labanna mola jere kuol pour ka so nan dala karola ate mari wo nya class o la dungo la karola akamunta ko wo tunkun sabanja molu wol fanan ila londo la wane abe o fannala pour ka je ko nyimmari nya class o bayring I fatatali jero la karola hapo men ate mo ngaibela ate kela e toroti pour kaje ko tol fanan sitara lori wo bundala akamda nyinen tunku sabolte men yalon ko wabe nyala topotoro nyina fannala ay menta pour ka jama kono to dia. Thank you very much, Lamin. Our next question, Dr. Cisse, is Sheikh Zayed Regional Eye Center. Can you just introduce our viewers to it? What is it? Is it a government facility? Is it a private facility? Who can go there? Do you have all these three branches, ophthalmologists, optometrists, and opticians in Sheikh Zayed itself? So just a little bit about Sheikh Zayed Regional Eye Center. Many people come to me, they have eye problems because people believe that as a doctor you can do everything, and I tell them, look, we cannot do everything. And even in ophthalmology you don't do everything. Of but course. Basically, yes, you tell them Sheikh Zayed, and then some of them don't know about it. So tell us just a little bit about Sheikh Zayed. Okay, Sheikh Zayed is a fully government funded hospital, and it is headed or run by the Ministry of Health, just like any other hospitals in the country, like EFSTH, Kanifing General Hospital, Bundung Maternal, exactly. They are all the same, in the same category. Now, the name, how did it come about? Now, Sheikh Zayed Regional Eye Care Center was initiated, the plan was that it would be a regional eye care center where it would take care of all these complex cases that are being referred abroad. And then the personnel would have come from the sub-region. So that's why it's called a regional eye care center. But then this did not materialize. So the Gambia government had to take over and then run it as its own. So at Sheikh Zayed, we have different cadres. We have the ophthalmic nurses, you have the cataract surgeons, and these are nurses who are trained to do cataract surgery. And then we have the optometrists, we have the opticians, and we also have the ophthalmologists. So in eye care, it's one of the unique specialties where you work as a team. I mean, these are all people that have to be in place for it to work. The ophthalmologist cannot work alone. He needs the ophthalmic nurse. He needs the optometrist for the glasses. And the optometrist also needs the optician. So that's the type of teamwork we have here.
So the name came about because the funding for that hospital came from the Sheikh in Dubai. And this was through Sightsavers International. So they provided the funds, the hospital was built, and they also helped to equip the hospital. And that's how the name Sheikh Zayed came up. Yeah, but the great thing for us all to know is that it's a complete setup. So we have a complete setup there where you have all the specialties that we have mentioned. So you have the ophthalmic nurses, you have the optometrists, you have the opticians, and you have also the ophthalmologists. So whoever steps in Sheikh Zayed should be able to get all the treatments. Yes, it's more like a one-stop shop. Exactly. Yes, mbokk yi lu ma doon laaj docteur Ceesay léegi nii rek mooy mu wax ñu tuuti ci lopitaan bi nga xam ne moom la ñoo wax ne mooy lopitaani but bi nga xam ne moo nekk Kanifing pour mbokk yi gën a xam rek mooy lopitaani but bu gën a mag fii nii ci Gambia. wax nañu ne nag ne lopitaan la bi nga xam ne benn Sheikh Zayed bi nga xam ne mu nga Dubai moom ak Sightsavers ñoo bokkoon pour defal lopitaan bi tabax ko jumtukaay yi indi ko nga xam ne dafa nekk lopitaan boo xam ne gox gi yëpp la moo toppatoo nga xam ne docteur yi si gox gi yëpp la moo jógee nga xam ne kenn du soxlaati pour jógee ci gox gi nii mooy West Africa di dem ci yeneen place di uti fajim but waaye nag bu loolu xewee mënuñoo na continuer ne docteur yi dañoo jógee fépp wala tamit ñoom ñi nga xam ne ñoo ko tabax ñoom ñooy continuer di fere ci mbir mi moo tax gouvernement Gambia jël ko ñoom léegi nii fere bu cee dugga yëpp gouvernement Gambia moo ko fere waaye nag ba tey docteur Ceesay wax nañu ne ba tey lopitaan bi fànn yi ñu wax nii yëpp ñetti fànn yooyu noonu nga xam ne tudde nañ ko fii nii boole ci tam beneen fànn boo xam ne mooy nurse ñi nga xam ne ñoom ñoo di toppatoo ñu am feebari but boole ci tam ñi nga xam ne ay nurse lañ waaye ñoom it dañoo opéré lu ñoo ooyee cataracte benn docteur Ceesay dinañu gën a wax ci fànni feebar yi dinañ ci dugga waaye lu ñu ooyee cataracte ñoom dañ dee di opéré loolu noonu waaye mu ne nag lopitaan la boo xam ne loolu yëpp mu ngi foofu noonu ñuy liggéey ci fànn yëpp ñu ngi foofu noonu képp koo xam ne am na benn problème but su fa eggee luñ la war a toppatoo daal dinañ war a mun a am pour toppatoo la ko do am benn texa abaraka bake badiŋolu comme na luntaŋo ay menta ka fo jaŋ memu docteur Ceesay ti dron wala be denniŋ ni naata ñiniŋ karo la fanna mem bota docteur Jala karo la ka faye ko dinkira ñiŋ ise ala alhaalolu fo no moolu ye le pour ñiŋ kamma la jama la fahamo sita je mo jamalu ka toñiŋ moy le Sheikh Zayed la ñajara dinkira bari duŋ tari ko a kunnato la wo mu kuti mi alon ko amaŋ na pour kake moo be la lon fendi o kamma birabe o jaabi ka itandiro ke ko de ñimmu mirol ti mi yalon ko a sotota pour ka ñajara dinkira soto Gambia banko kanjang bari abe kela dinkral ti mi yalon ko abe jaralo keno lale na fata findula tiliji berebero la fannala pour molu men yalon ko be banku dolto ni nata tundo la karola ni ye nyala kole akuo ngai bo dolu soto isi nana Gambia jang ye la jaralo soto a satara ate jarla ye bojang kata tubawdu bankolu kan pour ke la jaralo soto nyala hello la fannala ako bari anara ke simfanya buloti mi yalon ko o miro nyina karola dapansir ko nata ka soto ka bo Dubai la fannala se Zayed nata ka ke moti mi yalon ko buldum bul nyoya anin jero la fanundiro anangala topoto kunda memo Sightsavers wala lu nata nam pour kaje ka dapanso soto no pour loroy ke dinkra nyina karola bar dinkra nyin hameta men kamma tundo la fannala pour ka ngay bol bondi nyala jero ko la karola wonata kake kuti miyalon ko say nganata kake banko la tamandir dulalti man sakunda kamunta ko wollel be loring ministre bunda nyin jat kende ala karola ala kunda do kilin namo pour kaje nyala hellolu nyala ngaybe kulu ke ta ke jara banko kanjang ako dun dulale mi yalon ko ni nata do ko la tamandro la fannala ngam men fo mol la karola men yalon ko waneata e nosolu ise faral ko keno ni nata nya ala kola ko do la karola men mu nyala falingol la fanna nyinti mi yalon ko abe denni ni nata mol la nya ko la karola katrak na nyongolu wol be mu kulete mi yalon ko e mol be je men ko tamandi mol be je fana nya class o comme mola jero la Kenya ngay bo hapobe nyadi anin amari nyanda nya class sifa jumal dunna aya foko abele ko
choki nyola fanna comme fole su keno nyindula kilim porokoti ta titano o kammala tolu doku dinkra sabolu be kunda nyinna karola be la buldum bulu nyaa be nyokonole anu ngabe timmarin ne fana Gambia banko kanjang ni nate la kunda nyinto mialo wala mukanefit. Thank you very much, Lamin. Dr. Ceesay, the program is just a 1 hour program, so time is really not that much, but we'll open the lines for people to ask specific questions. So today, I think our focus should be on talking in general terms, and I will, I promise we must. Eye is very important. If you cannot see, you cannot do anything. Definitely. So the eyes are very important, and I will be, I know you're a very busy person, but we would be very happy to have you again and again to go into the specific, some of the specific diseases. But today, just as an overview, what are the common things that people in the Gambia suffer with regards to their eyes, apart from the poor vision, but what are the other things that you have to deal with in your hospital? Yes, so the most common condition we see is cataract, because cataract, the most common cause is age, and we have an aging population. So that means the incidence or the prevalence of cataract will increase. And then we also have glaucoma. And just in short, what is cataract, so that people will understand? Just a very short. Okay, so in the eye, we have a lens through which we see, because the lens focuses the light into the retina, where we see. And as we grow older, it becomes opaque. And then the transmission so of the light lens is supposed to be transparent, transparent than this, but if it is like this, then light cannot go through. Penetrate, yes. Okay. So initially, they will complain of what smoky vision. It looks cloudy. It looks as if there's smoke everywhere. And then you know that's cataract. Okay. Yes. So that's cataract. That's cataract, yes. And then you have glaucoma. In glaucoma, the issue is, the problem is with the optic nerve that's at the back of the eye. It transmits the information to the brain for interpretation. Now, when you have glaucoma, it's usually caused by several diseases, but the end result is the optic neuropathy. But one of the most common causes is raised pressure in the eye. And then you can also have, have it when there's compromised blood supply to the eye. That can also cause glaucoma. Then we have uncorrected refractive errors. The people who need glasses, that's quite a lot. Like me and you, I can see very far. And that's increasing now even, because most people are indoors now instead of those days when most people are outdoors. So most people tend to be myopic, that's short-sighted. And then and sometimes you don't know about it, Dr. Ceesay. For me, I never knew that my eyesight was very poor, and I was managing with it until one day I just tried to test my sister's, and then I saw everything different. I saw everything so bright, so nice, and I decided that's how I knew. So there may be a lot of people going around without knowing that they have refractive errors. There are a lot of people going around with it, because the thing is, that's something you are used to. So when you are out and people are saying, I can see this, I can see that, so you'll be wondering, how is it that this person can see and I cannot see? But you just believe that that is just you. Until they do the test and now they have their glasses and they can see and they're like, wow. It makes a world of difference. Of course. Exactly. Of course, yes. And so we've talked about the cataracts, we've talked about glaucoma, we've talked about refractive errors. Any other issues that we normally also have people coming in with dry eyes, because now people are mostly using their computers, people are on the ACs in the house, in their vehicles, in the office. So most people tend to have dry eyes, but other conditions can also cause it. But this is one of the predisposing factors. Allergic conjunctivitis is also there. We see a lot of them in the clinic. And another worrying part is injuries, eye injuries. Trauma. Trauma, and they are mostly children. Playing with broomstick, it enters the eye. Playing with these porcupine spikes that they used to play it off into the eye, or sharp objects. So we have a lot of kids coming in. So virtually in a week, we can have up to about 5-6 injuries to, eye injuries to that is worrying. We must have a program on that, on how people can prevent that. It is worrying, Yes, yes. mbokk yi lu ma laaj Dr. Ceesay léegi nii rek mooy mbiri bët problème yi bëri nañ suñ bëggoon a dugg ci bu nekk léegi nii xëj na duñ ko mën a def waaye wax naa ko ne mbiri bët dafa am solo ku gisut doo mën a def benn liggéey
doo mun a dem doo mun a def dara kon dinañ ko ooyaati fii ay yooni yoon su nekkee ne moom dina am time bi mu ñëw mu dimbale ñu mu gën ñoo faram-fàcceel yeneen ci feebar yi ñu dugg ci benn di waxtaanee feebar yi but yi tamit buñ nekk ci yeneen feebar yi rek ñu waxtaanee feebar yi but tamit waaye tey lu ñoo def rek mooy dinañ jéem a duñ mun a waxtaanee yëpp nag waaye dinañ jéem a rek faram-fàcce feebari but yi naka la demee te ñoom yan façon yi feebar la ñoo gis wax nañu ne feebar bu ci njëkka bi nga xam ne moo gën a am solo wala moo ci gën a bëri mooy feebar bu ñu ooyee cataracte ñu bëri xam nañ ko wax na ma ne cataracte lu tax lu ko waral mooy ne but bi pour mu gis leer bi dafa war a am fu moo jaar te fu moo jaar noonu dafa war a nekk loo xam ne du lëndëm comme luñ ko waxee rek mooy butéeli ndox bi di nga mën a gis ndox bi ci biir waaye su nekkee ne fii ñu def kayit bi doo mën a gis ndox bi ci biir kon su nekkee ne dafa lëndëm doo mën a gis ndox bi ci biir mu ne lu dee xew mooy ne nag fu leer bi war a jaar noonu moo dee di am lëndëm mu ne nuñ ko dee njëkk a xamee mooy ni borom dafa gis lu mel ni saxaar fu mu toll rek mel ni saxaar moo nekk foofu noonu nga xam ne du mun a gis dara bu baax parce que dafa mel ni saxaar moo fa nekk mu ne si njëlbeen bi noonu la dee demee am na nag ay feebar yu bëri yoo xam ne ñoo ko waral moom rek suñ si duggoon ci programme foog naa ne duñ mun a jeexal programme boobu noonu sax wax na ne am na beneen feebar bu ñu ooyee glaucoma nag ñu bëri comme man nga xam ne soriwuñ ci lii nii dañ daan foog ne mbiri pressure rek la ci bët bi mooy comme pressure bi nga xam ne yaa ngi koo am high blood pressure ci sa blood bi mooy pressure ci biir bët bi tamit daf dee di am soo amee pressure ci biir bët bi mu ne dafay yaaxa li nga xam ne mooy jël leer bi wan ko yuur bi nga xam ne di nga mun a xam lii lan la mu ne nag nekkul ne pressure rek moo ko dee def am na yeneen feebar yoo xam ne moo ko def glaucoma tamit ci boppam su nekkee ne dañ ko bëgg a waxtaanee foog naa ne dina jël full programme mu ne am na yeneen feebar mooy comme ñi nga xam ne seen gis-gis demeewut noonu am na ñoo xam ne duñ dee mun a gis bu baax lu sori am na ñoo xam ne lu leen jegeñ duñ ko mun a gis bu baax mu ne loolu it tamit beneen problème ba boo xam ne bëri na fii nii wax naa ko ne nag loolu am na ñu bëri ñoo xam ne sax dañ ko dee am te duñu xam ne dañ ko am man mii balaa ma doon xam ne dama ko am dama toog rek benn bés sol lu netti jàmbur ma foog ne damaa foyantu noonu rek bu ma ko solee mel ni suma àdduna bi dafa different mel ni lu ma dee gisee mu gën a leer bu baax sax moo tax ma mun a dem uti man tamit suma lunette yoo xam ne su ma bugg a gis lu sori dinaa ko mun a gis loolu nag am na ñu bëri ñoo xam ne léegi xëy na ñu ngay jànkuwante loolu te duñ ko xam parce que ci ñoom loolu mooy normal wax na tamit ne am na beneen mbir moo xam ne léegi nii ñu ngi ko gis tamit lu bëri mooy xale yi nga xam ne dañoo gaañ seen boppa mu ne si xale nag la gën a bëri daf dee am ci mag yi nga xam ne dañu am gaañu ci bët bi waaye si xale la day gën a bëri nit téye banta mu dal banta bu ñaw mu dugg ci biir bët bi mu ne ñoom léegi semaine bu nekk dinañ am ay xale yu bëri yu ñoo gis ñoo xam ne gaañu lañ ci am ci bët bi te loolu noonu soo amee gaañu ci bët bi mun naa indi ay jafe-jafe yu bëree bëri so mu ne boobu tam beneen la ci feebar yi wax ne nag am na yeneen feebar yu bëri yoo xam ne ñu ngi fi waaye comme niñ ko waxee rek duñ mën a dugg ci feebar yi yëpp yii daal foog naa ne moo ci gën a fees Lamin baraka baake baɗiŋolu hani sayin ron commen kacala fanna ñinna ɓe tembo men to Dr. Sisa Lamin, just to say that we're opening the lines now on 5050505 for any questions mbokk yi ñu ngi ubbi line yi léegi 5050505 ñu jéem rek lu ñoo laajte yëpp na nekk ci mbiri bët pour Dr. Cissé dimbale ñu si loolu noonu please let us just limit our question to eye problems so that Dr. Cissé can help us with them. baraka bake baɗiŋolu Dr. Jaka men fo doro wole mo ni naata kumandiro la fannala dron momo ɓe lamoy kan alse kumandiro kenole 5050505 omo nombati mi alon momorondi ye kuwo ku soto men ɓe denni ñala fannala karola bari mbi kaca wala daɓe denni ñalla momoɓe ñinin karo kela wara ye fen soto men kummata yamar kende la fannala waran simfaña mollula karola ayetara denni ñala alse kumandiro keno Dr. Cissé ɓe janne aɓe jabiro kenola le ni nata fannala mi alon ko wole ɓe denni cinquandirola fannala wolem ñindi ko molula jamañin kono kole a kuwolu be jeele ñala fannala men yalon ko e ka sotondi anun molu kata martiro ta ka ñini men mu makoyroti pour ila ñalla o kole alla fannala dinkra ñinto
memo se zaid nya jara dinkira bala loptano nyinde Dr. Sise men fo wala nyinde ko molu kata jele anu modolu beje mari nyolo ila kole al katara fataring dolu beje katra ka ke fenti mi alon ko akatra imari nyolla al halolu kono ni nata nyala ngay bola kole ala fannala ko dun ni nata ka jube o al halolti membe dending modo beje kaje ko ate mari a nyakoto ning atebe dandango jube kan aka sisi mun wala je ko men wala be dinkral la karola asatara o mutama sirolti rom men kayitan droke ko ate mari det katrak le nata pour kadung ni nata ala nyala hello la fannala ako simfanya do fanan beje mi alon ko wolen glaucomati wonata nan kake ngay bola fanna doti men kana ka jero la kula al halo aka kola sababu je barin jero aka ke nyamenna wala nyindi ko jorangol men be nyala karola wol kanana pour ka tamandiro keno fanundiro la fannala pour mo ibe fengo men yalon ko iba ajela anatra ko abe mari la dalaje anyanda kala kuti mi alon abitar senari bari dum wato bijele ngay bo ka sotono mi alon ko akatra denni mola nyala jorangol la fannala men kanantina amari nyi di bola karola o kanantina maboro ka ke fengola mi yalon ko ate nyanda ka wurete Lamin, there seems to be a caller. Hello. Okay, it seems we've lost him. Go ahead. Yo, ni nata fanna fanana. Just Lamin, another caller. Assalamu alaikum. Hey, walaikum salam. Hello. Yeah. Hello. Bejan ron kotande. Tawotanande. Yo, bismillah. Lefa minjine gala wala inde ko. Comme ni inya kono time si camera comme ni fenne biye laisser ake so mulonke. Okay, so say ning okay so mulonke ide anta mo skela de but at times I so nice so I relax. I for some days or some weeks after lundo yaje ko ake so special in tilo kandiring. Yo, baraka ba ke say Dr. Lamoy of Fanala. Okay. Yeah. All right. Yes. So in English. Yes. What the person is talking about is that a situation where sometimes you will just feel like a pain inside the eye, but normally it occurs when the sun is a bit hot, but it takes some time, and later on it might go for a week or so. So he said, what advice should that person take in order? Yes, Dr. Sise, maybe you keep that. Let him just continue what he was translating. Then we can answer that question, and I'll add something to that, Dr. Sise. So, komen ka fo nyamen rong ni nata jube nyala fannala aytandi ko ngaybe do fanambe je mi alon ko sayndeng ay sulo si bake wala mu baramol la fannati ni nata nyal kono la karola asia bata dinningol le la karola dolu be je kaje ko dokolu la fannala ni atra ko be tulun kan dokol la waranto do bi je fang e kaje ko feye na komen ka bula nyanyin kono mi alon ko anata ka baramarota ka sababu anu wo baramarola fole fang ko ni nata loku wala fannala aketa nyarandi nyama iba fola nani kata lulu nyon dindingo iba jala loku wo loku e ka o sifal sotole menno ni wo ngay bol kanana Dr. Jaya itandala ko de abe kumala bakele pour ka kere fudo soto membe kala afansum programoti pour ka jama molu nyala bulandi anin kalam tandro ni nata baramol la fannala nyala karola bari wo baramolu kana ke no ngay bo dolotile fo men kan na modo bi je fang amare kana fo jerola ala balwo fo mu no be kono fende fo ni nata wo simfa nyala karola. Thank you very much, Lamin. So, Dr. Sise, this person is asking for intermittent pain, getting pain especially during the heat, on and off, and sometimes going for periods without having it. But in addition to that, I just want you to tell us what the common causes of blindness in the Gambia are. Of course, the problem that we want to avoid most is getting blind in the eye. So, what are the common things that can cause blindness in the eye? And how can we generally care for our eyes? What can people do so that they don't develop eye problems? But maybe you answer the caller's question first. Yes, so one of the most common cause of what he explained would be photophobia, where you are sensitive to light. But sometimes some other conditions like even refractive error, you can have pain in the eyes because you are straining the eyeball.
the muscles of the eye. I don't know whether I'm right. I mean, as a general doctor, sometimes when I see children and they come and say, I have a headache, I tell them, go and see the ophthalmologist. How often would that be the problem of their headache? Yes, it's very common, especially people who are nearsighted. Okay. Yes, it's very, very common. And most of the time, as soon as you do the refraction, you get it. But the unfortunate thing here is that most parents do not want their kids to wear glasses. But why is that? And so? they will tell you, no, doctor, please look for something else to solve this. But my child is not going to wear glasses because that means he's going to wear it forever. If the child has a condition whereby he will have to wear it forever, definitely he will. And one thing we should realize is that when a child is born, the eye is not fully developed. So it's the things we see around which stimulate the eye, and the eye starts developing until it gets to where it should be. So if a child cannot see at that stage, he can only see up to maybe here to the bottom, and he grows up with that. That's how that's how the eye is going to be. And then after a certain age, because the child's eye is sort of elastic, it can develop and continue. But then it will come to a stage where it can't again, and that's where a condition called amblyopia sets in. So no matter what you do after that age, you can never get that eye corrected. Yes. So that's something we face. So headache can be caused by refractive errors. It can be caused by what you call photophobia, and even the pressure, the glaucoma you were talking about can cause headache. Yes. So basically, this man has to go and see an ophthalmologist to look at that. So what are the common causes of blindness in the Gambia? What are the things that cause people to be blind? Actually, it's exactly what we talked about initially, the common conditions. Okay, there's another caller before we go to that. Yeah. Yeah, hello, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafta ka fenne nyinin ka nu. Memu fongo glaucoma because mpama nene asodole no ngada nanu kane fe lepta no to. Ye teskijele no so doctor na tan nyinin ka komi ko fon fama no banka ha so ako pour nin do ma no ye taje pour ka test ni ke no komi ala compana ta so le ba mal. Because I actually that I get to the operation, okay, but unfortunately my operation was functional because I just come in for ala nyani fasol number of coma kana connect nyala te o fasol yelle problem so ania operate ado kala ko min na pata la ti zero ke no la already glaucoma ni tapona nyati nyale dal ania operate na pata la pote ke no so ado wala nyama still na be serum black ne bunko no okay so ko be nyadile sa altolla karola e bole nyinin ka kambam fo mbole nyinin ka la no because ko be me asoto man la fi anto so no so salo nyaadi lo no okay abaraka bake abaraka. Yeah, I think that's a very important one. So what he is trying to ask is that they have their father currently is being diagnosed with having glaucoma and it went to a severe level. So he said, there was a suggestion made to them when they went to Sheikh Zayed that, all the children of the family should go and get tested because that is a way of trying to find out whether, some of them might be having, let's say, that initial stage of it. So he said, that was the reason for my question, is to tell people that, there are some conditions that if you have to be careful, you have to go and sort it out before it leads to blindness. So glaucoma is one of them, isn't it? Glaucoma actually is a hereditary disease. Okay. It runs in families. So if somebody has it, the likelihood of the next person having it is very high. Yes. Especially among siblings. Yes. So the moment, the father or mother is diagnosed, the siblings need to be checked. Yes. And the thing with glaucoma is that the blindness comes in very slowly. And that's why it's given this name, the silent thief of sight. Yes. Okay. So your sight keeps going gradually. And it doesn't really affect your sight initially. When you sit, you can see things by your side without turning. Sure. Yes. So that's what you call the visual field. And that's what it affects. So it just be going gradually until eventually all you can see are things which are in front of you. And when it starts affecting your vision, then it's at an advanced stage. Yes. So usually when we diagnose a family member with it, we always ask them to get their So how easy
Is it a difficult process for somebody to go and get his pressure checked or his checked for glaucoma? Like the family now, I think that is what he's asking. What is their process? You know, are they going to waste a lot of time going to, or are they going to be able to get themselves checked quickly, and how do they do it? And here also I encourage people to know what are the different places they can get it. So is it only Sheikh Zayed that they can get their pressure checked? Can they go to other private? If somebody has the money and wants to go to a private quickly, can they go to a private clinic? We don't need to name the private clinics, but we can say you can go to some private areas and get it. Yes. The test, actually glaucoma is beyond pressure. Okay. So if it's just checking the pressure, you may miss a lot of cases. Okay. Because we have what is called a normal tension glaucoma. Okay. So the pressures will be normal, but damage is still taking place. So the test does not just include pressure check. Okay. So I mean, with the diagnosis of glaucoma, I mean, there's so many advances now. The visual field test can be done. We test the visual field, which is functional, and that will tell us whether how wide you can see. Your vision is, And then you have another one which is called the optical coherence tomography, that's OCT. And we have it all. Yes, we have it all here. Yes. So that is more structural. It shows you where the damage is taking place, how much damage has taken place. And then another important one is the thickness of the cornea. Okay. Because the thickness varies. Your pressure is measured by the cornea. So if the cornea is very thin, that means you need lesser pressure to indent. So that's going to give you a false low pressure. Okay. And some patients will now have a very thick one where you measure and the pressure will be falsely elevated. When in actual fact, it's just ocular hypertension. Yes. So the test involves all those. And then, yes, sometimes it may take a lot of time because the OCT, for instance, can be used for other conditions. Like retinal problems. So we have all those patients waiting to have their OCT done. And we have only one at the center. Yes. So we have all those patients waiting for all that. Yes. So that's very, that's an eye-opener, but there's another caller and we don't want our callers to wait. Yes, hello caller. Wa alaikum salam. Doctor. ñu ngi leen a fay. jërëjëf. Docteur Cissé dafa mel ni xamee naa ko de. xëy na ma fa in 2014 moom ak Ethiopian docteur bu ñuy wax Abraham. waaw ñu man ma fa faj ak seen noo si bàyyi man naa ko laaj jëlee bët bi saxaar comme green red ak black yi ni naka la mel. bët buy saxaar. waaw. day saxaar internal yi man sama bët bi noonu la. dafa mel ni dafa am saxaar ci biir. waaw damay gis red green blue black noonu lay mel. sama bopp day tàng jër ba yére ji damay léegi maa ngi gis tuuti. waaw naka gis-gis bi. moom in 2014. mu ne waaw waaye mu ne naka gis-gis bi yaa ngi gis bu baax. tuuti. waaw xaan weef nii soo ma weefee nii closely nii may damay gis loxo bi muy yëngal waaye du passé. waaye waxuñ la lu la jot du jot bët bi. non in 2014 waxoon nañ ma ne lii la ulcer corneal ulcer maybe. Okay. Wow. Why, what he just explained, those are signs of glaucoma, especially advanced or end-stage glaucoma, where you start seeing all those. The black dots are usually called floaters, and these occur in the vitreous. That's the gel at the back of the eye, where you have it detaching from the retina. So you may have all those black spots around. You can also have it in patients who have bled into the eye. So basically for him, maybe he needs to come back. Yes, this was 2014. He has to come back. Dr. Cissé is there. Dr. Cissé mu ngi fofu nonu yenen docteur yang fa fokk naane nga demati Cheikh Zayed ñu sétati la fokk naane mo gëna or pour koku. Why just to translate for the person who asked the question what Dr. Cissé has said before we go back to that. We have only 10 minutes now. So time goes very quickly. Abaraka bwake badingo komando ete me nyinin karoke ila fama kaitandi ko ay glaucoma sotole anum abe tembo mento ya fonungal tolyele pura dingolu alisita pur ya lakuo kisikisi. Dr. Cissé afokode akumata bake puru aliyeta kaje ko wo kisikisiro nyin aliya sotondi bari ni ajube amo simfa nyalti memba altolla kuwolu tala ka koindino ni nata ka jube mo na ya soto memu wululati ase kenole amari ala wulu fengolu kono wolu fanan yena ka nyin sasa ta ka soto membe den nyala o problem wala karola
woto yamaro menti wala mo inila badin to malbe atol membe mo alfa ma dingolti albe wakil la if you can just pause and take the last caller, maybe we'll be able to answer his question. Yeah, hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dr. Jan. Yes, sir. Yeah, great, sir. Thank you. I want to ask a question. Yes, please go ahead. Okay. I recently developed a condition. Go ahead. Yeah, exactly. I have been exposed to screen too much and also the sunlight. Yes. So looking at the working under the sun is difficult for me, and also I'm looking at the screen. So if I do that, I get some irritation in the eye and so on. Yeah. So I visited Tropic, and then medical test was conducted on my eyes, and then I was given glasses. So right now I am doing better, but there is some growth developing on my eyes right now. So I made some research about it, and what I see is that it's called, is it pterygium? It is some pterygium, yeah. Exactly, pterygium, yes. Yeah. So I don't know what advice do you have for me right now, because it's somehow scary. Yes. We will ask Dr. Cisse if there is time. If there is no time, then maybe another day we'll answer that question. But we'll ask Dr. Cisse, just complete your answer, I think. Thank you very much for the call. Yeah, the answer is completed. So. Okay, so he's completed that. So this gentleman is asking of pterygium, basically. Yes, I mean, the initial part is talking about the discomfort. Yeah. So with the glasses now, we have different types of glasses, which he can use to help him when he's using the computer, when he goes out. They reduce the amount of rays getting into the eye. So I think that will work. Now with the pterygium, that's something which is endemic in tropics because of the dry, humid, dusty environment. So because of the constant irritation, they develop what is called pterygium. Yes, but depending on the stage, if it's at the very early stages, there are some eye drops he can use, which will help to relieve the symptoms he's having. But then at the advanced stage, he has to do surgery. Okay. It has to be removed. So basically at advanced stage surgery, so that means he still needs to go and see the ophthalmologist to ask him, to tell him which one is the best. Dr. Cisse, I still want to go back to my question. This is going to be the final question, is causes of blindness. The reason I know that, as you said, cataract can cause it, glaucoma can cause it, injury to the eye can cause it, and I said general care of the, things like diabetes, things like high blood pressure, things like what he has mentioned now, exposure of the eye too much, or things like people who are working in dangerous environment, like with soldering and so forth, and then their eyes are open. I just want a general overview. How do we care for our eyes? What are do those things cause blindness, diabetes, high blood pressure, and what can we do to avoid that happening to us? Yes, with diabetes, we've seen a rise now in cases of diabetic retinopathy, because I'm sure the incidence of prevalence of diabetes in the Gambia is rising. It's rising. And diabetes affects the eyes. So I've been just warned that we have 2 minutes, so you need to just summarize, because I have to say whatever you say in Wolof and Mandinka. Yes, diabetes can cause blindness. The hypertension, you can have bleeding in the eye. You can also have vein occlusion, where you have the vessel is occluded. There's no blood supply to the eye, and that can also cause blindness. Yes, so patients with these conditions really need to treat the underlying condition. That's the main thing, because whatever you do in the eye, if that condition is not taken care of, do you have, like, for us general doctors, we ask people, okay, you come for well clinic, like now I don't have any problem, I go to the clinic just to check myself. Do you also advise people who are well, there's no problem, just come to the eye hospital and just check yourself? Yes, usually as soon as you get to the age of 40, because that's when you have all these diseases setting in. That's the best time to start having an annual eye exam. So everybody who is 40, you go and look at your eyes. Have you checked as yours? No, okay, so we have to check ours, okay? So really the time is up now. Mbokk yi lu ma doon laaj Dr. Cisse rek mooy mbiri pour toppatoo suñ bët yi naka lañ ko toppatooyee. Am na feebar yu demee ni diabète, yu demee ni high blood pressure, ndax dañ dee di mun a cause problème ci bët bi, mu ne yooyu yëpp dañ dee di def problème ci bët bi. Ki nga xam ne dafa war am diabète war naa faj diabète bi nga xam ne du am problème ci bët. Ki nga xam ne dafa am hypertension tam war naa def the same thing. Wax nañu tamit ne comme nuñ dee wax rek ne nit yi yéenay bul xaar ba feebar door a dem. Mu ne képp koo xam ne am na ñeent fukki at war ngaa jéem benn bis rek
nga dem ci lopitaani but bi ñu cegal la sa but yi lopitaani but nag main one boobu noonu ñoom dañ dee busy ba nga xam ne xëj na yenn yu ndaw a ndaw yi duñ ko waaye soo amee tuuti xaalis nga dem ci private hospitals wala nga dem ci yeneen hospital dañ mun a cegal sa but ci lu gaaw ñu cegal la sa but ci lu gaaw nga xam ne di nga balaa ngaa am problème gannaaw glaucoma feebar la boo xam ne dafa sàcc sa but bi ci noppi moom du la wan boppam ba but bi di yàqoo kon doo xaar bi but bi yàqu na nga door a jóg time boobu dafa fekk nga late so moom loolu la moo advice nit yi barka bake baadiŋolu comme Dr. Cissé ay kumo ñiŋ soron niŋ damen ron wala be dendiŋ niŋ naata Dr. Jala ñiniŋ karo la moolu la fanna la karo la meŋ mu ñaa ala hellolu la soto la fannati meŋ kana ka ñaa tiña ñinta ka sabo jama jama a ko de kuraŋolu be je mennu ye a lo ka ke sababolu ti le niŋ ye a juube ntolu la jaŋ moolu la ñiŋ sukuru kuraŋolu yele sila kuraŋolu wolu be mu kule ti mennu ye a lon ko i ka kole a kuwolu saabu le meŋ kana ka ñaa fananta ka la njuro saabu je a ko duŋ yamaro la fanna be damen to wo le mu moolu la karo la mennu ye a lon ko i maari ñolu itolu a maŋ ke ko ye fenne kalamuta koleya la fanna la ye ñaa la kuwolu la karo la wolu fanaŋ si ke moolu ti mennu ye a lon ko sakora niŋ ye sanji tan naani soto ke faŋ koto fele saŋo kono ka juubeeroo ke no hana a be ke la siiñaa kiliŋ ti i ñaa la alhaaloo la karo la a be tankandiro ke la le bari niŋ ye a juube kuraŋolu mennu bo ko glaucoma siifaalu ate kata domoŋ domoŋ suuñaaroo ke kaŋ a be ŋayiboo ke kaŋ me ye a loŋ niŋ a tiñaaroo taata fo a wajabita moo buka naa pour ka a sayin kaŋ murundinoo naŋ kote ke woto fankantoo ñiŋ kamma doroŋ moo bee sewota ka taama. Thank you very much, Doctor. Just to get you just one last word. The time is already up. Okay. Just maybe a few seconds just to say your last word before we leave you today. Yes, one thing I want to say is that care of the eyes is very, very important. I mean, despite the fact that some of these conditions can cause blindness, that doesn't mean that that's the end of the world for you. I mean, there are other things you can do even as a blind person. In the Gambia, we have a blind magistrate. In some countries, there are ministers who are blind. Yeah. I think even in the UK, they had a prime minister who had glaucoma. Yes. So I time think blindness does not mean the end of the life. Okay. Yes. So blindness is not the end of the life. I think that's what Dr. Cissé is telling us. But I'm promising our viewers that we're going to get Dr. Cissé here and other ophthalmology doctors like Dr. Abba Haidara and even the optometrist and the nurses to come here and tell us more about our eyes. Thank you so much, Dr. Cissé. Thank you very much, Lamin. I think we will just do the goodbyes now because they're telling me time is all up. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëm fii ba yoon Lamin. Allah baraka baake baadi ngolo fo waati ko den inshallah. Thank you very much. Bye bye. Jërë ngeen jëf.